Classification of proteins. So there are different kinds of classification for the proteins. Okay. So three major types of classifying proteins based on their function, chemical nature, and solubility properties, and also nutritional importance. Okay. So anyway, based on their functional property, okay. So the this is the classification of proteins. Let's see, based on their function perform, proteins are classified into so these nine types. Okay, so one is structural proteins. Okay, so what is the meaning of this? So what is the meaning of structural proteins? That means that some proteins they participate in some organs or tissues in the body. Okay, for example, keratin of hair and nails. Okay, so nails and hair are made of a protein known as keratin. Okay, and this is the collagen. You remember the most abundant protein in our human body is the collagen. Okay, so it is present mostly in the bone and also in the ligaments. Okay, so that connect the bones. Okay, and a very strong protein, and it is most abundant protein also. So collagen it participates in the formation of bone structure. So that's why they are called structural proteins. Simply, uh, you just this is for knowledge only. You should know this classification. That's all. So enzymes are catalytic proteins. First thing you should remember, all the enzymes are proteins. You remember there are different kinds of proteins. Among them, some proteins they act as enzymes. So all the enzymes are chemically, biologically, biochemically they are proteins. Okay, ప్రతి ఎంజైమ్ కూడా biological గా ఒక ప్రోటీనే. So enzymes are catalytic proteins, okay, which perform as an enzyme or catalyst in the biochemical reactions. Example, there are plenty of many enzymes are there, the exokinase and pepsin, etc. Transport proteins. Some proteins they participate in transportation of some particular substance like hemoglobin. What is the function of hemoglobin or Gandelsa? Hemoglobin function into చెప్తారా hemoglobin function ఏంటి Transport the gases. transport of Oxygen and carbon dioxide Oxy- gases. transport of transport of oxygen. yes, very good. Okay, so that is the basic point. So here hemoglobin its main function is that carries oxygen from the lungs to the tissues. Okay, so in a partial amount of carbon dioxide also transported by the hemoglobin but not a major share. Anyway, the main function of hemoglobin is the carrying or transportation of oxygen from the lungs to the cells or tissues. Okay, anyway. The same way, serum albumins in the body, so many substances, okay, they are carried through some proteins, carriage proteins like serum albumins. Serum proteins, they are mainly meant for the carrying of digested substances, hormones, excretory substances to the destination places. So that is one category of proteins and hormonal proteins. So many of the hormones, not all, so many of the hormones are biochemically they are proteins. Best example, famous example is insulin and of course the growth hormones. Okay, so this will come again in the human animal physiology. Okay, so there again it will be repeated. So there are many proteinous hormones. So there I'll cover.
Yeah, we all know that contractile proteins. So actin and myosin, which are the proteins which participate in muscle contraction. So they have the ability to contract and relax. So that help for the movement of the organism, right? That is another category. Storage proteins. Some proteins are purely stored in the form of stored for the future purposes. For example, egg albumin. Actually, uh, the egg white or egg albumin or ovalbumin that is meant for the development of the embryo or fetus during the embryonic development. So, which we consume uh, for our own nutrition, right? So, in the same way, glutenin, so which is present in the zea mays, okay, and maize, okay. So they are completely stored for the future purposes. So that is another category. And genetic proteins, we all know that histone proteins. So they are called nucleoproteins. Okay, so nucleoproteins, histones, some non protamines, globins. So they are all they participate in the folding of DNA. Okay, so in that way, their function is to attach to the DNA or genetic material. Uh, so that is one another category of proteins, genetic proteins. And defense proteins. So many animals they secrete some kind of substances or molecules that mm, protect them from other harmful substances or predators, etc. For example, snake venom. Snake venom mainly contains an enzyme called hyaluronidase, so which is a protein biologically, biochemically. And immunoglobulins, they are nothing but the antibodies. What is another name for immunoglobulins? Antibodies. Antibodies are nothing but they are proteins. So this is another category of proteins. And receptor proteins for hormones and viruses. See, here, so if it is a cell, okay, so generally there will be many receptor proteins like this. Okay, the hormone or any or a neurotransmitter substance will come and bind here. Okay, so and the reaction continues inside the reaction goes or the effect will be reached to the cell or nucleus, etc. So these receptor proteins, these receptors are so chemically they are the nothing but the proteins. So this is one type of classification based on their function. Okay. So then protein classification based on their chemical nature and solubility. This is the most important type of classification. So this is more comprehensive and popular classification of proteins. It is based on the amino acid composition, structure, shape, and solubility. Mainly structure, shape, and solubility properties based classification. This is proteins are broadly classified into three major groups. This is the actual classification of proteins. We can say simple proteins, conjugated proteins, and derived proteins. So let's see what are simple proteins. Simple proteins are actually they are mostly okay. So oval or spherical in shape. They are mostly soluble and they can be digestible. So best simple proteins are so the simple proteins are again divided into many types. Okay, so among them, globular proteins, albumins, globulins, glutelins, prolamines, histones, globins, protamines, lectins. All these are the simple proteins. Okay, so which are mostly spherical
in shape. Mostly they are soluble in regular solvents. Okay, water and other non-polar solvents. Okay, so and they are mostly digestible. So globular proteins, uh, they are again divided into globular proteins are again divided into albumins. So just now we have discussed about the oval egg albumin, milk albumin, serum albumin. Okay, so they are soluble in water and dilute salt solution coagulated by heat. Of not needed this. So then globulins, okay, serum globulins and egg globulins. Okay, egg yolk. So in yellow substance, there is a protein called vitalin. Okay, so that is example for globulin and glutenins. So mostly they are mostly found in proteins. They are purely plant proteins, glutenins. So examples are wheat glutenin, originin of rice. Okay, so these are the example for glutenins types. And prolamines, example, they are present in wheat. They are present in wheat. So in the form of gliadin protein. They are present in maize in the form of zine of corn and Williston. Yeah, just now I told you the histones, which are very, very important proteins that neutralize the phosphoric acid of the DNA. ఓకే. సో DNA చూసినట్లయితే అందులో చాలా చాలా ఫాస్ఫేట్స్ ఉంటాయి. సో DNA has many phosphates. Okay. So a phosphate is present in the form of so phosphoric acid or you know it has very high acidic nature. To neutralize very basic proteins called histones, they are attached to the DNA. So DNA, ఫస్ట్ సింపుల్ డిఎన్ఏగా ఇలా ఉంటే దీన్ని ఎప్పుడు మనం క్రోమాటిన్ అంటాము అంటే ఎప్పుడైతే దీస్ ప్రోటీన్స్ histone proteins they bind like these, they neutralize the acidic nature of the phosphate groups present on the DNA backbone. Okay, so these are histone proteins. Some non-histone proteins are also participated here. Okay, so that this acidity of the DNA, it cannot act on cell pH or if at all these uh, mm, histone proteins are not present, the cell will not be existent due to its high acidity. Okay, so then yeah, so globin proteins. So these are generally considered along with histones. These are also a kind of genetic proteins. So like histones, so they are also present here and there. Okay, so however, globins are not basic proteins. Okay, they are attached to this DNA and these the histones. And then protamines. Okay, they are strongly basic and resemble histones but smaller in size. So these are also part of the chromatin formation. These are also basic proteins. They are also present in the chromatin structure that neutralize the acidity of the phosphates of DNA. So in this way, these basic amino acids they participate in the you know so coiling or condensation of the DNA. So protamines are also found in association with the nucleic acid. Example, yeah. So sperm proteins అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ తో పాటు స్పెర్మ్ లో కూడా ప్రోటామైన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో దే ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. Yeah, the last one is lectins. We have seen it in carbohydrates. So what are lectins? Lectins are carbohydrate binding proteins and are involved in the interaction between cells and proteins. See, for example,
This is a cell membrane, and this is another cell. Okay, so here the lectin proteins, they try to combine these, two adjacent cell membranes. Okay, so which are associated with the carbohydrates. So they are involved in the interaction between cells and proteins. Okay, they help maintain tissue and organ structure. Okay, so tissue organ structure intact గా ఉండాలంటే cells అనేటువంటి firm గా attach అయి ఉండాలి. In the laboratory, lectins are useful for the purification of carbohydrates by affinity chromatography. Okay, example concavalin A and agglutinin. So these are used in the affinity chromatography for the separation of carbohydrates in the lab. Okay, so that is about simple globular proteins. All these are structurally they are globular are spherical in nature. They are mostly soluble in water. Okay, so fibrous proteins are also simple proteins. That means pure proteins. What do you mean by simple proteins? They are pure proteins. Nothing other thing is generally involved in its structure. So fibrous, the name itself is indicating that these are fibrous in nature. So these are fiber-like in shape, insoluble in water, and resistant to digestion. They are not digested. Whereas globular proteins are spherical in shape, soluble in water, and they are digestible. But these are quite opposite. Okay. So here, among the fibrous proteins, you can say albuminoids are the scleroproteins, are the main type of uh, fibrous proteins. Okay, so these scleroproteins are again divided into so collagens, elastins, and keratins. Just now we have seen about them. So what is collagen? Collagen are connective tissue proteins. They are the chief constituent of bone and also the joints and ligaments. Joints and ligaments lo and bone structure lo major protein ఏంటంటే collagen. Okay, so they are insoluble, but when they are boiled with water or in dilute acids, they yield gelatin which can be digestible. Anyway, collagen, so it is a connective tissue protein. So it is present in the bones. Okay, then elastins. Elastin means you imagine a blood vessel. ఒక blood vessel ని imagine చేసుకుంటే it is highly elastic. Okay, so these proteins are found in elastic tissues such as tendons and arteries. టెండన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక మజిల్ ఒక బోన్ కలిసేటువంటి ప్లేస్ ని మనం జాయింట్ ని కలిపేటువంటి జాయింట్ ని మనం టెండాన్ అంటాం. ద కనెక్టివ్ టిష్యూ దట్ కనెక్ట్స్ ఎ బోన్ విత్ ఎ మజిల్ ఇస్ కాల్డ్ టెండాన్. అందులో ఎలాస్టిన్ ఉంటుంది. దెన్ ఆర్టరీ, మనం ఆర్టరీ ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ మేడ్ ఆఫ్ ఎలాస్టిన్ ప్రోటీన్ బికాస్ it possesses high elasticity. And we have seen keratin. These are present in exoskeletal structures such as hair, nails, horns, okay, and scales also. Scales of animals, etc. Human hair keratin contains as much as 14% cysteine. This is not much important. Okay, so then that is the simple proteins. Okay, so simple proteins are globular proteins and fibrous proteins, and conjugated protein. Conjugated means compound. Okay, more than two kinds of compounds are participated in this structure of these proteins. So that's why they are called as conjugated proteins. ఇందాక మీరు చూసిన డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో, okay, so in which a DNA is present and a protein is also present. So
such proteins are called, nucleoproteins. So here, nucleoproteins, nucleic acid, DNA or RNA is the prosthetic group. అంటే ప్రోటీన్ తో పాటు డిఎన్ఏ కూడా ఉంటుంది, అందుకే వాటిని న్యూక్లియోప్రోటీన్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియోహిస్టోన్స్, న్యూక్లియోప్రోటమైన్స్, న్యూక్లియోగ్లోబిన్స్ ఎట్సెట్రా. అండ్ గ్లైకో మీన్స్ ఆల్వేస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. గ్లైకో మీన్స్ always carbohydrates. Okay, the prosthetic group is carbohydrate. Okay, here what is the prosthetic group? Non-protein part in the prosthetic group. And DNA is the prosthetic group, non-protein part. So here prosthetic group is carbohydrate, which is less than 4% of protein. The term mucoprotein is used if the carbohydrate content is more than 4%. ఒకవేళ carbohydrate content more than 4% ఉంటే దాన్ని mucoprotein అంటారు. Example, mucin of saliva, okay, ovomucide, egg white. These are the mucoproteins. Lipoproteins, here the lipid content is added to protein. Example, serum lipoproteins. Phosphoproteins, yeah, this is famous. You should remember the example. So here the phosphoric acid is added as a prosthetic group. Okay, example, casein. Okay, so casein is very famous for the phosphoproteins. You remember this example. So casein and yeah, so vitamin of the egg yolk. Chromo, colored proteins, so which contain some metal ions. Okay, the prosthetic group is colored in nature. Example, hemoglobin, cytochrome, etc. Okay, so the color is yeah, actually chromoproteins are, most of them are metalloproteins. They contain metals such as iron, cobalt, zinc, copper, magnesium, etc. Example, hemoglobin, ceruloplasmin, carbonic anhydrase enzyme. Okay, so which contain zinc, ceruloplasmin contain copper. Okay, hemoglobin contain iron. Okay, and chlorophyll contain magnesium. So all these are the metalloproteins. And the derived proteins, so there are three kinds of derived అంటే ఏంటి? ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి అవి డీగ్రేడ్ అయినప్పుడు లేదా కట్ చేయబడ్డప్పుడు, డైజెస్ట్ చేయబడ్డప్పుడు ఫామ్ అయ్యేటువంటి ప్రోటీన్స్ నుంచి ఫామ్ అయ్యే బై ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ డీగ్రేడెడ్. పూర్తిగా డీగ్రేడ్ కానటువంటి పార్షియల్లీ, సో డీగ్రేడెడ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ప్రోటీన్స్. సో దెర్ ఆర్ ప్రైమరీ, సెకండరీ derived proteins. Primary derived proteins అంటే ఏంటి అంటే, so the primary derived proteins are the products which are formed immediately with the action of acids or alkali or the enzymes. సో ఫస్ట్ అంటే ఒక ప్రోటీన్ పైన ఏదో ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ లైక్ యాసిడ్ ఆర్ ఆల్కలి ఆర్ ఎంజైమ్ అది పనిచేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఏర్పడే products ని మనము ప్రైమరీ derived proteins అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్, coagulated proteins. These are the denatured proteins produced by agents such as heat, acids, alkalis, etc. So yeah, the cooked proteins are example for the coagulated proteins. Okay, so and egg white, so coagulated albumin. So these are the coagulated proteins, heat చేయగానే ఫామ్ అయ్యేటువంటి ప్రోటీన్స్. ఓకే, లేదా ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్ జరపగానే ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యే ప్రోటీన్స్. నెక్స్ట్ ప్రోటియాన్స్. దీస్ ఆర్ ది ఎర్లియస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ హైడ్రాలిసిస్ by enzymes, dilute acids, alkali, etc. Okay, which are insoluble in water. Okay, so proteins అంటే ఏంటి అంటే ఎంజైమ్స్ అండ్ డైల్యూట్ యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ కాగానే ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యేటువంటి products, they are called proteins. Okay, so these proteins are mostly they are
they are active than their original form. Example, fibrinogen, which is inactive. Okay, so the enzyme, so proteins or protease, okay, they degrade some parts of, you know, the fibrinogen to form fibrin. Okay, so that's proteins and metaproteins. So these are the second stage products of protein hydrolysis obtained by treatment with slightly stronger acid like alkalis, example acid and alkali metaproteins. ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డిగ్రేడేషన్ వల్ల ఏర్పడినటువంటి ప్రోటీన్ మెటాప్రోటీన్స్. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రైమరీ derived proteins. Okay, so then secondary derived proteins, these are the progressive hydrolytic products of protein. మనం digestion లో మనం చూస్తుంటాం ఏంటి అవి ప్రోటియోజస్, పెప్టోన్స్, పాలిపెప్టైడ్స్ అండ్ peptides. Okay, so these are the primary and secondary derived proteins. So with this, we have completed the structural classification of proteins. And then nutritional classification of proteins based on their importance in our body. Proteins are of three types: complete proteins, partially incomplete proteins, incomplete proteins. Complete proteins means contains all the 10 essential amino acids in the required proportion by the human. So partially incomplete proteins and incomplete proteins both are same. These proteins partially lack one or more essential amino acids. Example, wheat and rice proteins lack the lysine and threonine. And the incomplete proteins, these are proteins completely lack one or more essential amino acids. Okay, hence they do not promote growth at all. Example, gelatin, which lacks tryptophan, zein lacks tryptophan and lysine, etc. So this is total classification of the proteins. With this, we have completed the topic proteins. And here I have compiled some of the questions regarding the proteins. Okay, let's see what are those questions one after another. Yeah. Which level of protein structure involves the linear sequence of amino acids? In Japan. Okay, so protein structure lo, so అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అని పిలుస్తాము. సో ఆన్సర్ ఇస్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్. And then what type of bond primarily stabilizes the secondary structure? Secondary structure నేను మీకు డయాగ్రామ్ చూపించాను. ఓకే, సెకండరీ స్ట్రక్చర్ అనగానే మనకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది గుర్తుండాలి. Okay, so then I'll show the diagram. Page number 36. నిన్న ఈ డయాగ్రామ్ చూపించాను చూడండి. ఆల్ఫా హెలిక్స్ అండ్ బీటా ప్లేటెడ్ షీట్స్ లో చూడండి, ఈ నైట్రోజన్ యొక్క హైడ్రోజన్ కి ఈ కార్బన్ యొక్క ఆక్సిజన్ మధ్య హైడ్రోజన్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై దిస్ helical structure. Yeah, so which of the following the best describes the tertiary structure of a protein? Tertiary structure of protein and Japan. So the complete three-dimensional structure. Okay, then functional ga అది ఎలా అయితే యాక్టివ్ గా ఉంటుందో దాన్ని మనం 3-dimensional structure అని పిలుస్తాం. So that is the tertiary structure of a protein, right? So the overall 3-dimensional shape of a polypeptide. Okay, so which type of protein structure is characterized by interaction between multiple polypeptide chains? Multiple polypeptide chains అనగానే quaternary structure వస్తుంది.
Which of the following interactions is not typically involved in stabilizing the tertiary structure of proteins? ఓకే. సో, ఈ 3 బాండ్స్ ఉంటాయి. హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటుంది, డైసల్ఫైడ్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, అయానిక్ బాండ్. బట్ పెప్టైడ్స్ అనేటువంటిది ఓన్లీ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్‌లోనే ఉంటాయి. పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్? మనం ఇందాక చూసినాము. హిమోగ్లోబిన్ కాదు, మయోగ్లోబిన్ కాదు, ఇన్సులిన్ కాదు. కొల్లాజన్ ఈస్ ద ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్. So which type of protein secondary structure is formed by hydrogen bonds between every fourth amino acid, resulting a coiled అంటేనే alpha helix. గుర్తుంచుకోవాలి. Which of the following is a globular protein? ఇవన్నిట్లో గ్లాబులర్ ప్రోటీన్ ఏంటి? సో, కెరాటిన్ ఫైబ్రస్ ప్రోటీనే, కొల్లాజన్ ఫైబ్రస్ ప్రోటీనే, ఫైబ్రోజన్ ఫైబ్రస్ ప్రోటీనే, హిమోగ్లోబిన్ ఈస్ ది globular protein. Okay. So which method is commonly used to determine 3-dimensional structure of protein? ఇది గుర్తుంచుకోండి. ప్రోటీన్ 3-dimensional structure ని డిటర్మైన్ చేయడానికి ఎక్స్రే క్రిస్టలోగ్రఫీ వాడతారు. Which amino acid is often involved in the formation of disulfide bonds? యాక్చువల్గా సిస్టీన్ అండ్ మిథియోనైన్ కూడా సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్. సో జనరల్గా ఇవి 2 ఆప్షన్స్ ఇవ్వడు. ఒకవేళ ఇస్తే, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్, సో సిస్టీన్. Okay. So second option is methionine. You always stick to cysteine. ఎందుకంటే ఇందులో సల్ఫర్ ఉంటుంది, ఇందులో సల్ఫర్ ఉంటుంది. Which protein classification is based on the protein shape and solubility. So ఇక్కడ primary, secondary structure of proteins, fibrous and globular proteins, simple and conjugated కాదు. ఓకే, హోమోమెరిక్, హెటరోమెరిక్, ఇవన్నిటిలో ఏది షేప్ని, సాల్యుబిలిటీ కన్సిడర్ చేసి క్లాసిఫికేషన్ చేయబడింది అని అంటే, సో చూడండి, ఫైబ్రస్ అనేది దాని షేప్ ఎలా ఉంది అనే దాన్ని తెలియజేస్తుంది. గ్లాబులార్, ఓకే, హియర్ ఆల్సో సాల్యుబిలిటీ తెలియజేస్తుంది అండ్ షేప్ తెలియజేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో వాట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అలౌస్ దెమ్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎంజైమ్స్? అవి ఎందుకు ఎంజైమ్స్ లాగా పనిచేస్తాయి అంటే, దేర్ ఎబిలిటీ టు స్టోర్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నో, ద రిజిడ్ స్ట్రక్చర్ నో, ద ఎబిలిటీ. ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది? టు క్యాటలైజ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్. ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోటీన్స్ హ్యాస్ ఏ ప్రిడామినెంట్లీ బీటా షీట్ స్ట్రక్చర్? గుర్తుంచుకోండి, ఇమ్యూనోగ్లాబులిన్ అనేది దాని స్ట్రక్చర్లో ఎక్కువగా బీటా ప్లీటెడ్ షీట్ ఉంది. దిస్ ఇస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్కస్ ద క్వాటర్నిన్ స్ట్రక్చర్? క్వాటర్నిన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం చెప్పినా మీకు, సో ఒక పాలిపెప్టైడ్ ఉంటుంది, ఇంకొక పాలిపెప్టైడ్. సో హియర్ the arrangement of multiple polypeptide chains into a functional protein complex. Okay, so it is called, quaternary structure. We have already discussed this today. Okay, so which of the following is conjugated proteins? Hemoglobin మనందరికీ తెలుసు, అందులో హీమ్ ఉంటుంది. కాంజుగేటెడ్ ప్రోటీన్ అంటే సో ఐరన్ కూడా ఉంటుంది. సో దెన్ what determines the primary structure of proteins? simple as that. సో ఈ మనకి ఒక ప్రోటీన్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది అర్థమైతే ఇది అర్థమవుతుంది. సో ఒక డిఎన్ఏ ఉంటుంది, డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి సీక్వెన్స్ ఇలా ఉంటే, సో హియర్ ద ఆర్ఎన్ఏ ఫార్మ్డ్ లైక్ దిస్. సరే, ఓకే, ఆర్ఎన్ఏ అనేది కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ nucleotides contains from this RNA. So each 3 letters of an RNA, okay, so they indicate a tRNA. So ultimately an amino acid will come, okay, and here this will be another amino acid.
దిస్ విల్ బి అనదర్ అమైనో యాసిడ్ లైక్ దిస్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని బట్టి మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటిది చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా. డిఎన్ఏ మీద న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది అమైనో యాసిడ్ ఆర్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ని ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అది డిసైడ్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ ఏ ఏ ఉంటే ఇక్కడ యు అవుతుంది. యు ఒక అమైనో యాసిడ్ తీసుకొస్తుంది లైక్ దట్. ఓకే, ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఎనీవే, సో దట్ ఈస్ sequence of nucleotides on DNA. So which interaction is critical for the formation of alpha helices in proteins? Hydrogen bonding, doubt in లేదు. Then which of the following proteins has a high tensile strength and is found in connective tissue? Collagen, no doubt. Okay, so high strength ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్ ఏది అంటే collagen. మిగతా అంతా అడిషనల్. What is the main difference between fibrous and globular proteins? The fibrous proteins are soluble in water, while globular proteins are not. So this is correct. Fibrous proteins have helical structure, while globular proteins have a sheet structure. No, fibrous proteins are structural, yes, while globular proteins are functional. ఇందాక మనం కెరాటిన్ కానీ ఓకే keratin of hair, nail అని చూసినాం కదా. సో దట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్. కొల్లాజన్ ఆఫ్ బోన్ కావచ్చు, రైట్. సో ఫైబ్రస్ ఎగ్జాంపుల్ fibrous proteins, they participate in structural, and globular proteins, they are mostly function as hormones, enzymes, etc. So C is the answer. Yeah. So which of the following describes a protein domain? నేను నిన్న చెప్పాను, ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఇట్లా రకరకాల స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఇందులోనే 2 సబ్ యూనిట్స్ ఉండొచ్చు లేదా 3 సబ్ యూనిట్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, అదేవిధంగా ఇట్లా ఇదొక సబ్ యూనిట్, ఇందులో సరే ఇదొక డొమైన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అనదర్ major domain. Here, this domain performs one function. This domain performs another function. This domain performs another function. అంటే ఒక టోటల్ ప్రోటీన్లో ఏదో ఒక ఏరియా ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్లో, సో దట్ పార్టిసిపేట్స్ వెరీ ఎఫిషియెంట్లీ. సో దీస్ ఆర్ ది నేమ్స్ ఆర్ డొమైన్. The nature, a region of protein that has a specific function. ఇది ఆన్సర్. ఒక ప్రోటీన్ యొక్క ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ఉన్న ఏరియాను మనం డొమైన్ అని పిలుస్తాం. Which of the following proteins has a quaternary structure composed of 4 polypeptide chains? So మనందరికీ తెలుసు hemoglobin. What is the effect of pH on protein structure? pH has no effect on protein. pH can only affect the primary structure of protein. pH can affect the secondary, tertiary, and quaternary structures of a protein. Okay, so pH అనేది ఖచ్చితంగా దాని స్ట్రక్చర్స్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది, పర్టికులర్ సెకండరీ, టెర్షియరీ అండ్ క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్స్ ని. Which technique is used to determine the molecular weight to a protein? Okay, so molecular weight ని జనరల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేది సో మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, ఇది గుర్తుంచుకోండి. So which of the following amino acids can form hydrogen bonds with water molecule? చూడండి, వాలిన్, ల్యూసిన్, అలనిన్, ఇవి 3 కూడా సింపుల్ అమైనో యాసిడ్స్. ఓకే, సో ఎలిఫాటిక్ అమైనో యాసిడ్స్ వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ functional group. Okay, aspargine is the only amino acid which has an additional NH2 group because it is a basic or amide of a aspartic acid, acidic amino acid. So is the answer. What is a protein motif? So here the definition: a recurring structure within proteins, okay, that is associated with a
specific function. That is a motive. So yeah, which of the following properties is common to all proteins? They all function as enzymes. They are all composed of amino acids. They are all have quaternary structure. They are all have ఫైబ్రస్. ఓకే, అన్ని ప్రోటీన్స్ ఫైబ్రస్ ఉండవు, అన్ని ప్రోటీన్లు ఎంజైమ్గా ఉండవు, అన్ని ప్రోటీన్లకు క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ ఉండదు, బట్ అన్ని ప్రోటీన్లకు అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ప్రోటీన్ డీనాచురేషన్ ఈజ్ కరెక్ట్? ప్రోటీన్ డీనాచురేషన్ అంటే డీనాచురేషన్ ఆల్టర్స్ ద ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్రోటీన్. సో దిస్ ఈస్ రాంగ్. Denaturation is always reversible. No, it is very, very highly irreversible reaction. Denaturation disrupts secondary, tertiary, quaternary structure of a protein. Okay, so that is about the. So then next question is, which structural level of proteins is directly affected by denaturation? Okay, so here ఒకవేళ డైరెక్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ ఇచ్చేయండి. అలా ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ 3 అనేది ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఒకవేళ 3 ఇస్తే టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ అని మీరు ఆన్సర్ చేయండి. విచ్ స్ట్రక్చరల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై డినాచురేషన్? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆ ప్రోటీన్ యొక్క క్వాటర్నీ స్ట్రక్చర్ అనేది డినేచర్ అవుతుంది. What type of protein structure is characterized by beta trans? Yeah, obviously secondary structure. Secondary structure లో మనకు alpha helix, beta pleated sheets అనేటువంటి ఉంటాయి. What is the function of protein chaperone? Chaperone అనేది ఏంటి అంటే, సో నేను మొన్న చెప్పాను అనుకుంటా. సో ఒక స్కెలిటన్ ఉంటుంది ఇలా. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ స్కెలిటన్, సో జనరలీ the protein is, yeah, so the protein is bound or folded. So that is the function of chaperone. Local unnadi chaperone. Yeah, to assist the proper folding of proteins, so we need chaperone molecules. Okay, so then which of the following amino acids contains hydroxyl group that can be phosphorylated? So ఇక్కడ ఉన్న ఇట్లలో మనకి valine, lysine and proline. So these are all not hydroxyl group containing amino acids. Serine and threonine and tyrosine. These 3 are the hydroxyl group containing amino acids. So the answer is, yeah, so this one, the proline. So what role do hydrophobic interactions play in protein folding? Protein folding lo hydrophobic interactions em role undante, they help stabilize the primary structure, they help stabilize the secondary structure, they drive the folding of protein by causing hydrophobic interactions. Okay, so and they facilitate the formation of disulfide bonds. So ఈ నాలుగిట్లో, so this is the right option. Okay, so they drive the folding of protein by causing hydrophobic interactions. Okay, వేటికైతే వాటర్తో సో అవర్షన్ ఉంటుందో అవన్నీ ఒక దగ్గరికి వచ్చి ప్రోటీన్ ఫోల్డ్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఇంకా కొన్ని కూడా ఉన్నాయి. విచ్ అమైనో యాసిడ్ కంటైన్స్ సల్ఫైటైల్ గ్రూప్? ఓకే, సిస్టీన్, మిథియోనైన్ రెండింటికి కూడా సల్ఫైటైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఓకే, పర్టికులర్లీ మిథియోనైన్ కి థయో ఈథర్ ఉంటుంది కాబట్టి సిస్టీన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్.
సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అమినో యాసిడ్ ఈస్ aromatic అంటే సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ దేనికి ఉంటుంది, ఫినైల్ అలైన్కి ఉంటుంది. what type of bond links amino acids together, peptide bond అనేది అమినో యాసిడ్ కలుపుతుంది. which amino acid has the simplest R group, సో గ్లైసిన్, యూ రిమెంబర్ గ్లైసిన్ అనేది ద మోస్ట్ సింపుల్, ఇది ఎన్నో చెప్పాను. సో సింప్లెస్ట్ amino acid of all the amino acids. So here right, what is isoelectric pH, the pH at which amino acid has no net charge, ఇది ఆన్సర్. ఏ pH దగ్గరనైతే అమినో యాసిడ్ కి నెట్ ఛార్జ్ అనేది ఉండదు దాన్ని ఐసోఎలెక్ట్రిక్ pH అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దెన్ which of the following amino acid can form disulfide bonds, cysteine. Methionine can also form, but yeah, this is also, but cysteine is the exact answer. So which of the following methods can be used to determine the primary structure of protein? Sanger's method నిన్న చెప్పాను. ఓకే, Sanger's reagent ద్వారా FDNB ద్వారా ఫ్లోరోడైరెక్టర్ బెంజీన్ చేసి మనం అమినో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ ని, ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఎ బేసిక్ అమినో యాసిడ్, ఆర్జినిన్ అండ్ లైసిన్. సో లైసిన్ is the basic amino acid. These two are the acidic. This is the hydroxyl group containing amino acid. Which amino acid is known as helix breaker? Proline is the helix breaker. Which of the following is an essential amino acid in humans? Leucine is the essential amino acid which we cannot synthesize. AVMP HIL TT అనే కోడ్ చెప్పాను కదా, అది బై హార్ట్ చేయండి. Which amino acid is commonly phosphorylated during signal transduction? It is the signal transduction అప్పుడు ఏ అమైనో యాసిడ్ అనేది ఫస్ట్ ఫాస్ఫోరైలేట్ అవుతుందంటే సెరైన్. టెక్నిక్ వాడతాం. విచ్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చరల్ ఈజ్ నాట్ డిస్రప్టెడ్ బై డినాచురేషన్? డినాచురేషన్ లో ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ మూడు డిస్రప్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఏజెంట్. But primary structure maatram denature kaadu. What is the function of enzyme peptidyl transferase? Simple, it forms peptide bond. It catalyzes the formation of peptide bonds during the protein synthesis.